Hello, good day once again, grade 10. Okay, this time we will have our lesson number 3 in media-based art technique, and our lesson number 3 is all about animation. Okay, so this is our last topic for today, and for your module or for your lesson number 4 about print media and lesson number 5 for industrial art, please refer na lang kamo sa inyong module, kay because we don't have enough time para i-discuss pa ang ina nga lesson. So diri lang kita video lesson sa lesson number 3, which is ang animation. So let's talk about animation. Alright, so we have here, when we say animation, it came from two Latin word, or came from Latin word animatio. It means ang animo, to animate or to give life, and ang atio, the act of, which means the act of giving life. So once again, ang Latin word sang animation is animatio. No, but silingon na gano lang, nabuyinan lang sa n. Ang Latin word ya animatio. And two Greek word ni sa, una is animo, it means to give life, and atio, the act of, or the act of giving life. So the English term of animation is the act of giving life. It means ang something or ang drawing nga wala life, or ang isa ka sketch nga wala life, ginagaan nila sang life para makatell sang story. So that is animation. It is the process of creating the illusion of motion and shape change by means of rapid display of sequence or static images that minimally differ from each other. Take note lang naton, it is a illusion of motion. Okay? Lain saya sa film. Ang film niya is a series of photograph or a series of images. Ariya, illusion of motion. So, and this is an example of animation. Okay. So before we proceed to an example of animation, so tawag sa artist who specialize in the creation of animation called animators. Kung sa photography, ang tawag sa tao photographer, sa film tawag filmmaker, sa animation naman tawag sa iya is animator or animators, artists who specialize in the creation of animation. And animation, it is an art of making inanimate object appear to move. So are, basihan naton ang ini nga picture. So ang ini nga picture class, kung mag-pause na sa, kung makita naton gin pause naton ang video, so isa ni sa ka picture. So kung i-play kag i-pause ko ang ari nga part, isa naman ni sa ka picture. Another, isa naman ni siya. So ang ginaobra nila, so there is an illusion na kung ginasigi-sige lang nila play hasta maka-animate sa sang isa ka object kag ma-appear nga do nagagiho. Pero sa tutuod, wala na siya nagagiho. That is just an illusion. So it is an artistic impulse that the long predate that movie. Okay? The difference, organization, and association. So here in the Philippines, we have three organization and association that help the animators, okay, to produce or to promote animation in the Philippines. So what are these organization and association? Number one, we have ACPI. It means Animation Council of the Philippines Incorporated. ACPI. First organization nga nagahelp sa tanan nga animators nga mag-produce sang animation. It is a non-profit organization. But silingon, hindi ni sa negosyo. Wala sila nagaginansya. Doka ang gwa nila, yado group lang ni sila sa mga animators nga nagahelp sa mga aspirant animators. Pagido sila ang naga-finance. Wala sila sang ginansya. Aim to create identity for the Philippines. In 2013, it offers 2D
and 3D animation scholarship. 2D, it means two-dimensional. 3D, three-dimensional animation scholarship. It means may mga students sila nga gusto mag-eskwela about animation. So, ginapay-eskwela nila, ginagaan nila scholarship. So, sinong nagahatag sa nga scholarship? Ang ACPI, Animation Council of the Philippines Incorporated. So, gina-help nila ang mga aspirant student nga para belong sila nga group and to become an animator. And another one, we have animahinasyon. So, from do kung sa English siya do imagination. Pero gin-convert ya ang anime or animation kag imagination. So, that's why animahinasyon. Okay, so this is another club or this is an event. Okay, nga gin-create sang ACPI. This is an event. This is not an organization, but this is an event nga gin-create sang ACPI. Nga kung sa diin, annually or by year, naga-create sila sang ini nga event para tanan nga mga Filipino animators mag-compete. No? Tanan nga Filipino animators mag-compete sa ini nga event and was awarded with Lifetime Achievement Award. So kung sino man ang magdaog, okay, ginagaan nila sang Lifetime Achievement Award. So animahinasyon under ni saya sa ACPI. No, this is just an event. This is not an organization. Ang organization ACPI. Third one, we have PASI or PASI, PASI or Philippine Animation Studio Incorporated or PASI. It was established in 1991, has collaborated on numerous animation projects and series with foreign partners. Top by Children Entertainment Company, won Best Animation category in 2012 in Pixel Award. This time, ang PASI, another organization, still nag-help sa mga animator but with a partnership sa iban nga mga country. So, they have a project nga which is ang partner nila mga foreigners. Kag na-establish ini 1991. Okay, so let's proceed to Filipino have created and produced excellent entirely made in the Philippines animation as well. Some examples of this locally made animation are the following. This time, I'll show you example of animation nga mismo ang Pinoy ang nag-create kag ini naging sikat hindi lang sa Philippines but worldwide naging sikat, no? Pwedeng makakompete ang Pinoy when it comes to animation. First animation we have Salundong. Okay, Salundong. It is a winner best regional entry animation in 2010. Amo na ang nagdaog, no, during animahinasyon nga competition sa 2010. Ang nag-create sini directed by Jerome Alcordo and Ayunon Bangkas. Salundong. Another one, we have Mutya. Ano naman ang Mutya? Grand Prize. So kung ang kagina ang Salundong isang 2010, nagdaog ang Mutya isang 2009. The same competition sa animahinasyon. Okay, tanan na dara na sila nag-compete. And Manila Philippine Gold Prize 12 TBS Digicom Philippine finalist. Okay, kag hindi lang na nag-compete man sila sa Seoul sa Korea sang 2011 kag sang 2012 ari ang Mutya. Okay, another one we have wait lang. Okay, another one we have which is amo gining ara sa module naton class ang ginatawag nga dayo. Okay, I believe that you are familiar man sa dayo sa mundo ng elementalya. So if gaan tagid kamo atong tatlo ang Salundong, Mutya, mga add-ons lang to sa naton nga para makita naton nga damo gali sang mga animation diri sa Philippines. But when it comes to our basis sa aton module, so tatlo lang ang nakabutang sa aton module. Ang number 1 amo ni ang dayo.
So Dayo, it is a Pinoy animation, 2D and 3D animated film. One of the story locally produced 3D animated film in the Philippines released on December 2008. No, so 2008, it is a film, no, animation or animated film. So aring tsura kadayo, I believe siguro ang iba nakalantaw na ni. So may Tagalog version isa. No, I think nalipat ko kung sino na di ang mga artista nga nagdub sang ining dayo, pero try to watch nami ni sa ang dayo. Okay? Another one, we have Andong Agimat. Andong Agimat, wala man ni siya sa aton nga module, pero gindalata lang sa 2011 4 minutes animated film ni sa, and Arnold Ares Agimat, Talisman, 2013. It is more on a superhero who who fight against pickpocketers, no, mga naga pickpocket, no, siya nagaaway lumiagimat sa kuno nagaaway sa mga kawatan, no, 4 minute film. Wala ni siya sa aton module pero gindugang ko lang. Okay, are next naton Pasintabi, still sa animasyon sa 2012 na nagdawag sa Best Animation Award sa 2010. Okay, by Jeff Capili. So, dugang talang na, pero hindi na sa siguro magwa sa aton test. Okay, another one. Okay, are. Ang second nga ara sa aton module, ikaduha or duha. No, or duha, it is a animated film man nga si Regine Velasquez na de ang nagdub, kay more on makonsider man isang musical film kay may mga kanta-kanta man na de, and aring unggoy. So si Bitoy ni sa or si Michael V ang nagdub. So if curious ka mo, try to watch ang trailer ya sa YouTube, and or kung gusto mong full movie, try naton sa YouTube, lantawan ninyo. Amo na ikaduha kag isa sa pinakasikat nga animation. Ang una, amo tong Dayo, are ikaduha or duha. Kag ang ikatatlo nga ara sa aton module, ang RPG Metanoia. So ang RPG Metanoia do more on computer game ni sa nga ginhimo man sang film. Okay, so RPG Metanoia. Okay, so muna siyang tatlo nga importante nga tandaan nyo. Ang iban tong animation, mga dugang lang to naton para ma-realize naton nga ang Philippines wala kita gakaulihi when it comes sa animation, nagabatok kita internationally. And sa mga gusto dira kag may talent sa arts, sa animation, so go on gid sa inyong skill and dream ninyo nga maging animator. Okay? May ara kita mga scholarship nga gina-provide sang PASI kag ACPI. Okay? Next, let's go with maybe that okay, let's try if may ara pa kita. Okay, maybe dara ma-end ang aton nga lesson for our third quarter map arts 10. Okay, so short lang ni sang animation. I hope nga may na-learn ka mo this today sa atong 3 lesson, photography, film, and animation. So, if may question, ask lang gyapon sa akon and replyan ta kamo. Okay? So, prepare for our long test tomorrow, Friday, 1 to 50 items. So, good luck grade 10. Goodbye and God bless.